அன்பாக்சிங் நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு என்னென்னா இது கூட வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ SD கார்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் லைக் அரௌண்ட் 100 Mbps ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீட். ஸோ இதில் வந்து நம்ம 4Kக்கு மேலே வந்து வீடியோ சேவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து we need fast transfer card, and 32 gig should be enough, because the internal வந்து it comes with the 8 gig, so 32 gig should be enough. So this is the Mavic Air 2 DJI. So boxing wise நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து again இப்போ எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா it looks like sort of Apple copies copy clones இருக்கு. So everything comes in a white sleek box. So இதில் வந்து என்னென்ன வருதுன்னா ஒரு ட்ராவல் பேக்கு, அதுக்கப்புறம் ஏர்க்ராஃப்ட், அதுக்கப்புறம் ரிமோட் கண்ட்ரோலர், RC கேபிள், ஃப்ளைட் பேட்ரி 3 வருது, அதுக்கப்புறம் பவர் அடாப்டர், AC பவர் கேபிள், ப்ரொப்பல்லர்ஸ் அண்ட் சார்ஜிங் ஹப், அப்புறம் பேட்ரி டு பவர் பேங்க் அடாப்டர், அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர்ஸ், USB கேபிள், கண்ட்ரோல் ஸ்டிக்ஸ், அப்புறம் மேனுவல். ஸோ இதெல்லாம் வருது. அண்ட் ஆப்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் இது டவுன்லோட் பண்ணும். ஸோ இதான் ப்ரிட்டி மச் இட்ஸ் எ கோம்போ. ஸோ இது வந்து கோம்போ இல்லாமல் ஒரு பேக் இருக்குது, விச் இஸ் இது வந்து கோம்போவோட வந்து இட்ஸ் அரௌண்ட் $1,800 நம்ம ஊர் காசுக்கு வந்து இட் ஷுட் பி அரௌண்ட் ஒரு 1 lakh கிட்டக்க இருக்கும். ஸோ இதே வந்து இந்த கோம்போ இல்லாமல் ஜஸ்ட் த ட்ரோன் மட்டும், அதுக்கப்புறம் சின்ன இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் ட்ரோன் மட்டும் வாங்கினோன்னா it comes around 1,400, should be around 60,000 rupees. 1,400 should be around 60 to 70,000 rupees அந்த மாதிரி. அண்ட் இது எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொப்பலர்ஸ், அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரிஸ், இந்த டாக்கிங் ஸ்டேஷன், இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தப்ப இட் கம்ஸ் மோர் தென் $700 to $800 வந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் இந்த கோம்போ பேக். ஸோ ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். Looks nice. So it's like a really nice finish. So on the back, it's like it's not a cheap stuff. So it looks really nice. Cute. So I think this is the welcome kit. Extra propellers, fly with control, get to know the rules. I think I've already gone through this. So the rules enna paapom. So again, so first thing you must only operate this aircraft in your line of sight in a daylight. Don't let it go too far away from you. So நீங்க இதை எங்க ஆப்ரேட் பண்ணாலும் அது உங்க கண்ணு முன்னாடி தான் இருக்கணும். அண்ட் உங்க கண்ணை தாண்டி போகக்கூடாது. நைட் டைம்ல அது பண்ணக்கூடாது. டே டைம்ல மட்டும் தான் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. அதுக்கப்புறம் you must not fly closer than 30 meters to vehicles, boats, buildings or people. ஸோ மக்களுக்கு மற்றவங்க வீட்டு பக்கத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு 30 மீட்டர்ஸ்க்கு பக்கத்தில் போகக்கூடாது அப்படின்றாங்க. அதுக்கப்புறம் you must not fly over any populous area. ஸோ கூட்டமாக இருக்கிற பீச்சு அண்ட் பார்க்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பறக்கக்கூடாது அப்படின்றாங்க. If you are in controlled airspace which covers most Australian cities, you must not fly higher than 120 meters. ஏன்னா 120 மீட்டர்ஸ்க்கு மேலே சம்டைம்ஸ் ஹெலிகாப்டர்ஸ், ஏரோப்ளைன்ஸ் அண்ட் கிளைடர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதனால பறக்கூடாதுன்றாங்க. You should not fly within 5.5 kilometers of the airfield. எங்கேயாவது பக்கத்தில் ஏர்போர்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது கிட்டக்க ஒரு 5.5 kilometers கிட்டக்க பறக்கக்கூடாது அப்படின்றாங்க.
it's illegal to fly for money or economy rewards unless you have an unmanned operator certificate. ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேட் வேணும் அப்படின்றாங்க. நீங்கள் வந்து இதை வந்து நீங்கள் வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா. We'll try all that. Warranty, quick start guide, okay, we'll come to that. Expertisor propellers. மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கை பிள்ளை அவர் உடைக்கொண்டு அவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க. That's the drone. Mavic Air 2. Come to that baby. So other than remote controller, I think this is the extra battery pack, charging dock, PC cable, battery. Okay, this is the controller, phone controlling connect control cable. Okay, so that's about it. Wow, this is actually big. So compared to even Mavic Pro compared பண்றப்ப this looks pretty big. Joystick controls இங்க இருக்கு. But looks solid. Summer finish looks solid. Okay, so இதுதான் வந்து battery. So drone ஓட battery இதுதான். And the charging cable for the dock maybe, and this again for the dock. இது இன்னொரு battery for the drone. ஒரு battery வந்து already இதில் இருக்கும். Okay, so drone some solid finish, not like some cheap plastic மாதிரி. அதுமாதிரி லூஸாகவும் இல்லை. முன்னாடி இருந்த பழைய மினி ட்ரோன்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து லிட் பிட் லூஸாக இருக்கும். ஸோ இட் லுக்ஸ் சாலிட், நாட் சம்திங் சீப். ஸோ இட்ஸ் அ கிம்பிள் கேமரா, ஸோ நல்லா இட் வில் ஹேவ் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ மெயின் அது வாங்கின ரீசன் வந்து நம்ம இந்த பைக்ஸ் வீடியோஸ்லாம் சூப்பராக பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் அ மெயின் கோல். Looks cool. So we're going to be pumped up and we're going to do some videos, hopefully. The drones எதையும் உடைக்காம இருக்கணும். So we'll take it step by step. So this is the unboxing guys. We'll catch up in another video, and அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டெமோ பண்ணுறேன். And also we'll also start learning some drones. அதுக்கப்புறம் வந்து I'm going to apply for the license. So எங்களோட virtual technologies companiesல வந்து we planning to do some drone based work. So அதனால வந்து we'll apply for the license as well. So அந்த ப்ராசஸையும் உங்களுக்கு எப்படி என்னன்றதையும் சொல்கிறேன். Okay guys, stay tuned. We'll catch up.